independent variables and dependent variable. Where maybe in mathematics, maybe in physics, maybe in our day-to-day life, maybe in economics, accounts, commerce, there are something called independent variables. There are something called dependent variable. What do you mean by independent variable? What do you mean by independent variable? That independently changes without bothering about anybody in the universe. Say for example, time. Will it wait for you? No. Even if, whether you are sleeping, whether you are learning or you are watching TV, if you spend half an hour, even the American president spent half an hour. Doesn't make any change. It won't wait for anybody. So in physics, time is the prime independent variable. Physics number one independent variable is time. So the plus 2 full on time and so time is not waiting for you. That's the problem. So time is an independent variable. If a question is, with respect to time, your car goes with 40 km. After few seconds, it goes with 60 km. After some time, it goes with 80 km. Suddenly applied brake, again it came to 20 km per hour speed. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா பாருங்க, என்னோட வாட்ச் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு, ஆனால் ஸ்பீட் என்ன ஆகுது, கூடுது குறையுது. ஸோ நவ் ஸ்பீட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட்? டைம். Got the point? இப்போ who is independent variable? Time is the independent variable. Who is dependent variable? Speed is the dependent variable. புரிஞ்சுது இல்லை? சரி, இது போச்சு. அடுத்து, the car is here. After 20 seconds, it has traveled say 100 meter. After 20 seconds, it has traveled 80 meters, something like that. Now you see, I am talking about distance. Now time is an independent variable, distance is dependent variable. இதுதான் நம்ம 9th standard உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. S is equal to ut plus of at square. எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணிருப்பீங்க இது. V is equal to u plus at. ஞாபகம் இருக்கா? லேசா இல்லை சார், ஆஃப்டர் கொரோனா சரியாக ஞாபகம் இல்லை. அதானே கொரோனா டியூரிங் கொரோனா யூ ஆர் இன் 8th standard, ரைட்? 8th standard. ஸோ கொரோனா முடிஞ்சு வந்தோடனே நீங்களே செல்ல குழந்தைங்க ஆகிட்டீங்க. யாரும் உங்களை திட்டல, எதுவும் சொல்லிக் கொடுக்கல, அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டாங்க இல்லையா? 9th standard ஆல் பாஸ் போட்டு விட்டாங்க. ரைட், கவனிடாக்கண்ணா, இதான் டைம் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இதான் டைம் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். வென் டைம் சேஞ்சஸ் யுவர் வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ். வென் டைம் சேஞ்சஸ் யுவர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேஞ்சஸ். புரியுதா இல்லையா? அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் எ டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், டைம் இஸ் எ independent variable. சார், அப்போ நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் டைம் மட்டும் தான் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்னு சொல்லுவீங்களா? நோ, that depends on the case. That depends on the case. For example, இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. v square minus u square equal to 2as. S is equal. தெரியுமா இந்த ஈக்குவேஷன் யாருக்காச்சும்? Have you ever come across, Manaswita, have you ever come across this equation really? Yes, 2a. சூப்பர் ரகண்ணா. Yes. இப்போ பாருங்க, v may be independent variable, maybe, I am not sure, maybe. S may be dependent variable. இல்லை சார், எனக்கு பிடிக்கல நீங்கள் சொல்கிறது, தூக்கி இந்த பக்கம் போடுங்க. v square equal to u square, right, plus 2as. இப்போ I can claim S is an independent variable, v is a dependent variable, nothing wrong, all those depends. புரியுதா? ஆனால் time is the only variable which doesn't change with anybody. It's absolute independent variable in the whole universe, not in the world. In the whole of universe, it's an independent variable. புரியுதுல? 1 second, யாரோ ஒரு பேரண்ட் வெளியே நிற்கிறாங்க. They don't get this direction. Right, no. Am I audible? Am I continued audible? My dear kids on online, please confirm me. Am I audible? Yes, good. Yes. Ipo, let us come to your maths. Let us take your maths teacher, for instance. Some of you probably like your maths teacher. If you don't like, what will you do? If you don't like maths teacher, what will you do? What do we do, including myself? We'll give some nickname, right? Good. Okay, fine. Let's come here.
if you go to maths teacher, according to him or according to her, this is x-axis, this is y-axis. According to maths teacher, x is an independent variable, y is a dependent variable. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. புரியுதா உனக்கு? உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப் போட சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க? y is equal to x square, draw graph அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நீ என்ன பண்ணுற? கடகடன்னு மார்க் வேணும் பண்ணுறதுக்காக இப்படி போட்டு x, y 0, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 9 போட்டு இப்படி ஒரு கிராஃப் போட்டு முடிச்சிடுற. அவ்வளோதான் மார்க், யூ காட் த மார்க். ரைட்? parabolic graph. Then, இப்போ without telling, without even having proper knowledge of what is independent dependent, you kids drew this table in your 9th standard. You drew this graph, you got mark. What do you mean by that? This is an independent variable because you independently chosen these values yourself. When you choose this value, accordingly your dependent variable changes. Purida? Now come to our fundamental question, where we started with. We started with something called function. What is function? A mathematical relationship between independent variable and dependent variable is what is called function. Purida? இப்போ வந்து y is equal to x cube plus 3. இப்போ இது வந்து independent, இது என்னது? Dependent. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. This relation is what is called function. This relation is what is called function. Purida? So what is a function in mathematics? Come on. Simple relationship between independent variable and dependent variable. இதை நம்ம இப்படி எழுதுனா நமக்கு நிறைய எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கூட பண்ணி உனக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் ஒரு 10 எழுது பண்ணி உனக்கு 10 எழுதுவான். He will write 20, he will write 30. You can write n number. பட் அதனால மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா y is equal to f of x அல்லது y is equal to f of t. இது மேக்ஸ் டீச்சரோட ப்ராப்பர்ட்டி, இது ஃபிசிக்ஸ் டீச்சரோட ப்ராப்பர்ட்டி. அவ்வளோதான். புரியுது அவனுக்கு? Now this is what is function. Y is a function of x. அப்போ அங்கே இந்த எஃப்ன்ற இடத்துல என்ன இருக்கலாம்? என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். It may be square root of x cube, it may be something like this, என்ன வேணுமாலும் நம்ம எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி y is equal to f of t அப்படின்னு ஒரு ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் எழுதுனா என்னது? Some variable y depends on time. It changes with time. When time changes, it changes. This is what is function. அப்போ நோட் புக்கில் எழுத ஆரம்பிக்கலாம்னா function. நம்ம வீக்லி ஒரு 3 to 4 கிளாஸஸ் வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் என்ஜாய் இட். இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிங்க. ஐ ஆம் ஷுர் யூ வில் பி டாப்பர் இன் யுவர் கிளாஸ். அதில் எந்த சந்தேகமே கிடையாது. சரியா? இந்த ஒரு 1 month மட்டும் என்னோட கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள். சரியா? இங்கே வரதுன்னா வாங்க. வி ஹவ் ஏசி ரூம், நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. நேரில் வரவங்களும் வாங்க, இல்லை ஆன்லைனில் வர குழந்தைங்களும் வாங்க. பட் கோஆப்ரேட் வித் மீ. ஐ வில் டீச் யூ ஆல் தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் யுவர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ். அதனால் வென் யூ ஸ்டெப் இன் டு 11th இட் வில் பி கேக் வாக். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பியாண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உனக்கு ஃபுல் மார்க் வாங்குவேன் நீ. அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். சரியா? ரைட். கம் ஆன். ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் என்ன நடக்க என்ன சொல் பார்க்கலாம்? என்ன சொல் பார்க்கலாம்? மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன். எஸ், கம் ஆன். எஸ் எஸ், எக்ஸலன்ட் கண்ணா. கோ ஹெட். அப்படியே எழுதுங்க, பரவாயில்ல. நோட் புக்கில் எழுதுங்க. சரி, அவர் நோட் புக் உட் டூ. என்னோடய பாயிண்ட் என்னென்னா, நம்ம கிளாஸில் இருக்கிற குழந்தைங்க அது சிபிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும், ஜேஇயாக இருக்கட்டும், நீட்டாக இருக்கட்டும், என்ன ஃபார்முலா வேணும்னு நம்ம நோட் புக்கில் இருந்தே ஆகணும். இருந்து தான் ஆகணும். சரியா? ரைட். ஃபங்க்ஷன், மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன். சொல்லுங்க சார். இப்போ வந்து இதில் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்க y is equal to x cube plus 3. அப்போ எப்பவுமே வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டாக தான் இருக்கணுமா? அப்படியெல்லாம் கிடையாது, என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். இப்போ y is equal to x square plus 2 x minus 1. Y is equal to x power half. புரியுது? y is equal to sin of x. புரியுதுல்ல? y is equal to logarithm of x. என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். இதில் ஒரு ரூட் கூட போட்டுக்கோங்க, இதில் ஒரு ரூட் கூட போட்டுக்கோங்க, இருக்கலாமே, என்ன ப்ராப்ளம்? என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். I will take you to that. I will take you to that. So a mathematical relationship between independent variable and dependent variable is what is called function. இப்போ ஃபங்க்ஷன்னா ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சாதாரண மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. திஸ் கால்ட் ஃபங்க்ஷன். ரைட். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ஜென்ரலாக எத்தனை டைப் நமக்கு இருக்குது? யூஸ்வலாக எத்தனை டைப் நமக்கு வெல் நோன் டு அஸ். நம்ம வழக்கமாக உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் அடிக்கடி பாலினாமியல் சொல்லி உங்களை போர் அடிக்க வச்சுருப்பாங்க.
What do you mean by polynomial? சொல்றேன். Poly means many. சொல்றேன். Poly means many. Yes, அப்போ polynomial. Polynomial. சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள் சொல்லுமா polynomial. நீங்களே சும்மா சொல்லுங்க. y is equal to சொல்லுங்க. சொல்லுப்பா. x square plus 3 t square plus 2 start. என்ன பிரச்சனை? y is equal to 5t cube minus 2t square plus 10. என்ன பிரச்சனை? கைக்கு வந்தெல்லாம் எழுதுங்க. This is called polynomial. சரி, அடுத்து வந்து இது வந்து a polynomial. Under algebraic, the first one is polynomial. Number 2, rational. Rationalனா அது எப்படி இருக்கும்? மேக்ஸ் டீச்சர் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரேஷனல்னா? p by q. சூப்பர் சூப்பர். p into q? p by q. No, p by q. Okay. Rational அது எப்படி இருக்கும்னா, say for example, what you say is right கண்ணா, x equal to, நான் போடுறேன் t cube minus 1 t plus 1. Is it rational? Of course, it is rational. கரெக்டாக கண்ணா? நீங்கள் எடுத்தது உங்களுக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைங்க, நீங்கள் சொன்னால் இதில் ஒரு 100 எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா நீங்கள் எழுது, கைக்கு வந்தெல்லாம் எழுது, என்ன பிரச்சனை? என்ன வேணாலும் எழுது. ரைட். தேர்ட், irrational. irrational irrational எப்படி பார்க்க? யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா. y is equal to, தெரியுமா மேக்ஸில் சொல்லி கொடுத்தாங்களா? பை சான்ஸ் எனக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையா? This may be irrational. One of the simple example for what you say is correct. Yes, root 3, root 2. All these are good example for irrational. These are good example for irrational. இப்போ first algebraic expression நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். Algebraic functionsல we don't call it as expression here and after. Simply we call it as functions. சும்மா ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிப்போம். 12th standard 11th standard 12th standard ஃபுல்லாக அப்படி தான் சொல்லுவோம். சரியா? ஃபங்க்ஷன் தான் மேக்ஸ் டீச்சர் சொல்லுவாங்க கிளாஸில். சரியா? they'll tell you million times function. Okay, so we started with algebraic functions. அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? polynomial. You can, I hope you can give many examples. நீங்களே நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா கண்ணா? Can you give more example for this? Yes, yes. Subhashini, சொல்ற கண்ணா? Can you give more example for this? Yes, sir. Good, good. Rational, irrational. I hope you understand. Please start copying. We'll slowly move. See, after about 5 or 6 classes, you, my dear kids, will be in a position of doing calculus better than plus 2 student. சரியா? ஒரு plus 2 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கோ அதை விட பெட்டராக உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சரியா? we'll do that, don't worry. சரி, ஃபங்க்ஷன்ஸில் மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஸில் அல்ஜிப்ரா மட்டும்தான் இருக்கா, இல்லை வேறு யாராவது இருக்காங்களா? கேன் எனி ஆஃப் யூ நேம் எனிதிங் known to you by chance? அல்ஜிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அல்ஜிப்ரா தவிர வேறு ஏதாவது இருக்கா நமக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸில்? கமான். நான் இங்கே பாரு எக்ஸ் போட்டேன், திடீர்னு ஒன்று டீ போட்டுக்கோங்க, பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு ஃபிசிக்ஸுக்கு டீ தான் பிடிக்கும். we don't like எக்ஸ். ரைட், சொல்லுங்கள். அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தவிர வேறு ஏதாவது கையில் வச்சுருக்கீங்களா டக்குன்னு? There is one more expression called quadratic comes under this. Quadratic comes under this. Quadratic is after all algebra, no? Quadratic is after all algebra. Transcendental equations. What do you mean by transcendental equations? Probably it is not required for you, but anyway நான் எழுதாமல் இருக்கக்கூடாது, நான் சும்மா எழுதி வைக்கிறேன். But at the end of 1 month course, our course, you will understand this thoroughly. தரோவாக உனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன், லைன் பை லைன். எது? transcendental. சரியா? transcendental. Second type of functions are called transcendental functions. Transcendental functionsல the first one is called
trigonometric functions. Have you ever come across the word trigonometry ever? தெரியுமா? அப்படின்னா என்ன கண்ணு? Yes, sir. அப்படின்னா என்ன கண்ணு? சொல்லுப்பா. What is trigonometry first? Dealing the sides and ratio. Super. Sides and ratios. Sines and ratios. Sides. Don't worry, I will teach you trigonometry thoroughly. 100% உனக்கு ஒன்றுமே தெரியலனாலும் I will start from scratch and I will do that completely. Don't worry. But இப்போதைக்கு உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஏதாவது trigonometryனா என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா கண்ணு? சாய் சித்தார்த் சொல்லியா கண்ணு? Consists of right angle. Super. Ratio of sides of right angle he tries to say. Ratio of sides of right angle triangle he says. Is it right? Able to measure any angle of any of any. We are measuring some angle. Okay, fine, good. Anyway, we'll see later. Now, time being, y is equal to sin x. Y is equal to cos of 5x plus 2. இதெல்லாம் என்ன ஃபங்க்ஷன்மா நீங்களே சொல்லுங்க. trigonometric functions. ஒரு trigonometric functionsக்கும் ஒரு algebraic functionக்கும் என்ன வித்தியாசம்? Trigonometric functions will repeat ஆகிட்டே இருக்கும். புரியுதா? இப்போ sin 0 0, sin 90 1, sin 270 minus 1, 360 வரைக்கும் வந்தீங்கன்னா மறுபடியும் 0. Again next cycle will start. Repeat ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் algebraic equations may not able to repeat. ஒரு algebra என்ன பண்ணால் ஒன்று இப்படி போகும், இல்லை அட் மேக்ஸிமம் இப்படி போயிட்டு இப்படி போகும், அவ்வளோதான். புரியுது சொல்கிறது? இது வந்து சிமெட்ரிக், இது வந்து அசிமெட்ரிக், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதால். பட் இது அப்படி கிடையாது. எப்படி போயிட்டுருக்கும் algebraic? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sin θன்னு வச்சுக்கோங்களேன், sin xன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஃபார் எவர். as long as you increase your x, it will be keep on increasing. புரியுது? ஆனால் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் இந்த எக்ஸுக்கு மேலே நம்ம என்ன போட்டுப்போம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? t. நம்ம we prefer only t. in physics we prefer only t. இந்த மேக்ஸ் டீச்சர் போடும்போது x போடுவாங்க, நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ரைட். அடுத்து வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பிரஷன் பை சான்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? there is one more very important expression function called exponential function. என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குற இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் ரொம்ப அப்ளை பண்ணாத, நான் தரவாக டீச் பண்ணுவேன் உனக்கு. எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே 3 hours ஆகும் உனக்கு நடத்துறதுக்கு. ஐ வில் டீச், டோன்ட் வரி. எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்? அது y is equal to e power t, y is equal to e power 6t, ஈவன் மைனஸ் கூட போட்டுக்கோங்க, தப்பு. What is this e? E is called Euler's number. அதுக்கு என்ன பேர்? Euler's numbers. Value of E is 2.71. அது என்ன சார் 2.71? வெயிட் பண்ணுங்க, நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் அது. we'll prove the value, don't worry. சரியா? it's called exponential function. And the last function that's available is, யார் சொல்ல பார்க்கலாம்? third one, logarithmic function. The last function is logarithmic. அப்போ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? அல்ஜிப்ராவில் 3 பார்த்தோம். பாலினாமியல், ரேஷனல், irrational. இந்த பக்கம் டிரான்சென்டென்ஷியலுக்கு வந்தோம். டிரான்சென்டென்ஷியலில் the first one is trigonometric, second one is exponential, and the third one is logarithmic. Have you ever come across the word logarithm at least? படிச்சிருக்கீங்களா புக்கில்? ஓ, ஜஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. குட். மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் தரவாக படிச்சிருப்பாங்க. 10th ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் யூனிட் கால் லாகரிதம். நம்ம சிபிஎஸ்சியில் இது இல்லை, தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகே. y is equal to log of 5t, where log, it's a logarithmic function. Y is equal to, again, don't worry, log I am going to teach you. With the log book, I will teach you logarithm, how to calculate anti-log, ella solli kodupom, how the log has come, how to convert, everything we are going to see later. So, இப்போ ஃபங்க்ஷன் தான் முதல்ல மேக்ஸில் நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஒன்லி மேஜர்லி 2 types of functions. One is algebra, another one is transcendental. அல்ஜிப்ராவில் பாலினாமியல், ரேஷனல், irrational. Transcendental only 3 types. One is trigonometric, exponential, logarithm. முடிஞ்சு போச்சு மேக்ஸ், அவ்வளோதான். இதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது மேக்ஸில். We don't have anything other than this in mathematics. சரி இடக்குன்னு. ஆனால் நம்ம டாபிக் இன்றைக்கி அது கிடையாது. இன்றைக்கி நம்மளோட டாபிக் என்னென்னு கேட்டால் calculus. Calculus is our topic.
எப்படி 10th ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அல்ஜீப்ரா என்னென்ன டாபிக் இருக்குது சொல்கிறேன் என்ன ட்ரிகனாமெட்ரி இருக்கா அல்ஜீப்ரா ட்ரிகனாமெட்ரி வேறு என்ன இருக்குது linear equations அப்படி இருக்கிற மாதிரி calculus is one full topic in +2 mathematics. Calculus is one full topic in +2 mathematics. Without this no science can move. Maybe physics, maybe chemistry, maybe mathematics. எதுவுமே நகராது calculus தெரியாமல் சரியா calculus. அதில் it is divided into two parts. The first one is differential calculus. Differential calculus. Simply we call it as differentiation. Some people call it as derivative. Some people call it as derivative, differentiation, derivative. எல்லாம் ஒன்று தான். Differential calculus, differentiation, derivative. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல we have to go for some graphical theory. We should try to understand what I am trying to say and what you understand, and then we'll come back. போலாமா? Shall we go back? எழுதி முடிச்சிட்டிங்களா? Shall I go to the next page? Yes, start. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க உங்கள் நோட் புக்கில் இப்படி நீளமா உங்களோட ஃபுல் பேஜில் you are going to draw two different graph, right? Two different graph. This is y. Of course, this is also y. This is x. Of course, this is also x. I wish you to draw one below another so that you can better understand. Not this on one page, this on another page. Both are on the same page, one below another. By using scale, if you draw, it is excellent. It starts with 0, 0. This also starts with 0, 0. Now I am interested in drawing a graph. Interested in drawing graph. என்ன graph நான் போட போறேன் இங்க பாருங்க. This is my graph. Y is equal to f of x. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் எந்த f of x பத்தி பேசுறேன். It is some function, I don't know. It can be anything. But the graph பார்க்கும்போது உங்களுக்கு by you being 10th standard student you can understand that I am trying to say something like y is equal to parabola மாதிரி தெரியுது பார்க்கிறதுக்கு. அப்ப என்னவா இருக்கும்? Y is equal to x square. Or y is equal to, come on, 2x square. Parabola தானேம்மா parabola என்ன வரணும் x square வரும். ஆனால் நமக்கு வந்து இப்போ t வரப்போகுது இந்த இடத்துல f of t. ஆமாம் நம்ம t தான் போடுவோம். நம்ம x we don't prefer x. Yes. இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா கவனிக்கண்ணே உங்களுக்கு புரியறதுக்காக செகண்ட் கிராஃப் y is equal to t square. சும்மா ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் எடுத்துக்கிட்டேன். So this is f of x. This is x square. In fact, this f of t can be replaced with t square, nothing wrong. அப்போ ஏன் சார் 2 different graph போட்டிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதுக்காக போட்டிருக்கேன். Understand my point? Good. Next. Please all of you follow me. Right, done. Right கண்ணா இப்போ பார்க்கலாமா? This is say x. This is say t ன்னு கூட தான் வச்சுக்கோங்களேன் t. This is t plus dt. T plus dt. This is t. Right? இப்போ it's a parabolic graph. You know very well. நீங்கள் 9th standard 10th standard எப்போ கண்ணா graph போட்டிங்க? 9thலேயே 10thலேயே எப்போ போட்டிங்க? ரெண்டுத்துலேயுமே போட்டிங்க. ஓகே கண்ணா. This is t. 0 0 1 1 இப்போ தான் நான் எழுதினேன். 2 4 3 9 4 16. It goes like that. சரியா?
இப்போ சொல்லுங்க, I want to take this as say 3 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். This is 4. But if you say 3, 4, maths teachers will get angry. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அப்படியெல்லாம் சொல்லாத, இது tன்னு சொல்லி இது t plus dt ன்னு சொல்லு. ஏன்னா this is t, there's a small increment given in t. அப்போ அது என்னவா இருக்கும்? Maybe 3.1, maybe 3.2, maybe 4, even 5 என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். But anything more than t. புரியுதா உனக்கு? அப்போ this is 3, this is something more than 3. அந்த something more than 3 இப்படி கூட இருக்கலாம்டா கண்ணே. இது 3, the next one may be 3.0001 கூட இருக்கலாம். Nothing wrong in that. But just to make you understand, I am taking it as 4. இப்போது ஈஸினஸ்க்காக நான் 4 எடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் சொல்றது புரியுதா உனக்கு? You understand my point, right? So according to me, t is 3, t plus dt is 4. But not necessarily you should jump from 3 to 4. அப்படிதான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can take 3.0001 கூட எடுத்துக்கலாம். புரியுதா கான்செப்ட்? ரைட் கண்ணா. நெக்ஸ்ட் போலாமா? Now what's going to happen here? Check. Yes. இவருக்கு நேரா என்ன வேல்யூ வரப்போகுது? இதுக்கு நேரா என்ன வேல்யூ வரப்போகுது? Shape is not okay. 1 second, I'll remove it. Why it's not getting selected? Select ஆக மாட்டேங்குது. Oh, good. போடுங்க. Please all of you draw. Follow me. Yes. Similarly here. எஸ் இப்போ சொல்கிறேன் கண்ணு. 3ன்னா 3 ஸ்கொயர் என்ன வந்திருக்கும் இந்த இடத்துல? சொல்ல கண்ணு. 9. 4 ஸ்கொயர் என்ன வந்திருக்கும்? 16. சூப்பர். ரைட், இங்கே வாங்க. இது எஃப் ஆஃப் டி. இது என்ன வந்திருப்போம்? எஃப் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டிடி. எஃப் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டிடி. f of t plus dt. புரியுதா இல்லையா? dt is a small increment given into t. Right. I hope you follow what I am trying to say. யாராச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் who is going to help me? What is this distance? According to this description, what is this distance between this point and dt minus d. कितना? You are right. What's the answer? t plus dt minus d. What's the value? dt. dt. Super rakana. dt. This minus this. இந்த கேப் எவ்வளோ கண்ணு சொல்லுப்போம்? சூப்பர் கண்ணு. 1. ஏன்னா 4 minus 3 is 1. அப்போது this is dt, this is 1. Clearly dt is equal to 1. dt is equal to 1. புரியுதா கான்செப்ட்? எஸ். இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோட கண்ணு? இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ சொல்லுப்போம்? இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ தெரியாது. f of t plus dt, right, minus f of t. அது எவ்வளோ வேல்யூன்னு நமக்கு தெரியாது. we cannot tell what the value. இங்கே வரும். இது வேற கிராஃப், இது வேற கிராஃப். புரியுதா? that's different, this different. yes. இப்போ come to this graph. now you can very well tell what is this height. எவ்வளோ? 7. அதுக்காக தான் நான் 2 கிராஃப் போட்டிருக்கேன். so your maths teacher will keep only on this graph. they will not take this graph. உங்களுக்கு நல்லா புரியணுன்றதால நான் ரெண்டுத்தையும் simultaneously சொல்கிறேன், so that you can better understand the value, right? now I want to name this point as p. I want to name this point as q on the given function or the graph. so this is p, this is q.
புரியுதா? Just P, Q. Now, I have one question for you. I'll draw here and explain you. This is my graph, suppose. நான் என்ன கொஞ்சம் steep போட்டிருக்கேன். Now, this is my point P, this is my point Q, suppose. Look at carefully. When I join P and Q, I get a straight line. Whether the straight line coincides with the graph? Check it. Now, போட்டிருக்கிற straight line, this is a straight line. Let us call it as chord. It's actually chord only, right? It's chord. Whether this chord coincides with the graph? No chord coincides with the graph. It's fact we know. நமக்கு தெரியும் இல்லை எல்லாருக்கும் அது நடக்காது இல்லையா கண்ணா? புரியுது கண்ணா? ரைட். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? I want to bring this P and Q. Look at, this is P, this is Q. I want to bring them closer. I want to bring them closer. What should I do? Come on. What should I do? Come on. நான் என்ன பண்ணணும்? நான் உங்கள் 2 பேரையும் கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டு வரலான்னு நினைக்கிறேன். What should I do? ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன். சார் எனக்கு ஐடியா சொல்கிறது நான் செய்கிறேன் பாருங்க. So this is my point, this is my point. So this is P, this is Q. Draw straight line, draw straight line. Now you join them. Whether your new chord is coinciding with the graph? No. This is an old chord, this is a new chord. Nothing is coinciding with the graph. புரியுது கண்ணா? But I wish my chord should coincide with the graph. What's your suggestion? யார் எனக்கு சஜஷன் கொடுக்குறது? சுபாஷினி சஜஷன் கொடுக்குறீட கண்ணே? ஜலேஷ் இப்போ தான் வந்திருக்கே, நீ இப்போ தான் பார்க்குற உன்னை, ரைட்? ஜலேஷ் சொல்கிற எஸ் கண்ணா, சொல்கிற கண்ணே. I want this chord to coincide with the graph. What's your idea? Come on. Sorry? Super. She gave me idea. You are right. பரவாயில்ல, எல்லாருமே எனக்கு ஐடியா சொல்லிட்டீங்க. ஆன்லைன்லேயும் யாராவது சொன்னாங்க, நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஐ திங்க் ஜலேஷ்னு நினைக்கிறேன், if I'm correct. Yes. If you decrease this dt, the points P and Q come closer at one point of time. Definitely it will coincide with the graph itself. It will coincide with the graph itself. செஞ்சு காட்டுறப்ப it comes closer. Now you draw straight line. You see? Now the straight line got coincided with the graph itself. அப்போ ஒரே ஐடியா என்னன்னா, dt should be long or dt should be short. It should be short so that it coincides with the graph. போலாமா? Now we will update the graph. கிராஃபுக்கு போகலாம் மறுபடியும். Come on, இவங்க 2 பேரையும் ஜாயின் பண்ணுங்க. அப்படியே நேராக கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா அப்படின்னு போடும். வாட் இஸ் ஆல்ஃபா? angle made by chord. Straight line. You can use scale. நான் scale யூஸ் பண்ணல. நீங்கள் எப்படி செய்யணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்க, செஞ்சு காட்டுறேன் பாரு. If it is like this, now we simply join like this. This is P, this is Q. So this is chord, no doubt. This is angle. What is angle? Alpha. இப்போ புரிஞ்சுதா? அந்த லைன் வரைஞ்சு வந்து 0.0 அந்த டச் ஆகணும்னு பர்பஸ் கிடையாது. இங்கே இல்ல அந்த சென்டர்ல அங்கே போய் டச் ஆகும். இல்ல பர்பஸ் கிடையாது. நீங்க கிராஃப்ல வரைஞ்சிக்கலாம் சார். எந்த வந்து நான் வரைஞ்சது வந்து போய் இது கரெக்ட். What you are right. What he is asking is, in my line coinciding with the center origin. No need, absolutely no need. It's coinciding with the x-axis somewhere. புரியுது இருக்குன்னா மறுபடியும் இங்கே வரைஞ்சி காட்டுற பாரு. If you join P and Q, it joins somewhere here. This angle is what is called, come on, எவ்வளோக்கு இந்த angle? Alpha. Yes, this is alpha. This angle is called alpha. Let the angle is called alpha. உங்களுக்கு கிராஃப் சரியாக வரலனா மறுபடியும் போட்டுக்கோ, ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. யூ கேன் ட்ரா ஒன் மோர் கிராஃப். இப்படி போட்டுக்கோ. Now this is P and Q, this is P, this is Q, this angle is alpha. If this இங்கே பார்க்கணும், இந்த PQ இப்படி closer and closer it comes, dt decreases. Finally your dt will be this.
then again you draw chord, but it is not chord. Max teachers call it as, come on, tangent. Super again. This is called tangent. It's called tangent. No more chord. Chord has become now tangent. But it is chord only because it is touching 2 points. But tangent in a definition, it should touch only 1 point. So within 1 point, we are finding 2 points. So how close they are supposed to be? Point, not 1. Such a small quantity this dt is. Such a small quantity is this dt is. புரியுதுக்கான கான்செப்ட் புரியுதா? குட் ட்ரா பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் டேஞ்சன்ட் போடணும். யூ ஹேவ் டு ட்ரா tangent. But tangent makes an angle theta. Is no more going to make alpha. Because இங்கே பாருங்க, this angle is not equal to this angle. There is a small difference. புரியுதுக்கான tangent makes theta, chord makes alpha. Am I right? Chord makes alpha, tangent makes theta. சார் நான் மாற்றி எடுத்துக்கணும் சார், இதுக்கு தீட்டா எடுத்துக்கணும், அது எடுத்துக்கோங்க, என்ன சிம்பிள் தானே, என்ன வேணாலும் போட்டுக்கோங்க, பிரச்சனை இல்லை. பட் ப்ரிஃபரபிளி தீட்டா வந்து டேஞ்சண்ட்டுக்கு போடலாம், ஆல்ஃபா வந்து கார்டுக்கு போடலாம். See, the starting level you may find it slightly difficult கூட ஒரு சிலர் ஃபீல் பண்ணலாம், but don't go into that. You will enjoy it. புரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் 11th 12th. நீ படிக்காமே நீ ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம், இப்போ புக்கை எடுக்காமே ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு +1 +2 நான் ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் சொல்ல, கெமிஸ்ட்ரிக்கும் அதே தான். ஆனால் மேக்ஸ் அப்படி நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா மேக்ஸ் நானாக இருந்தாலும் நீயாக இருந்தாலும் உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சராக இருந்தாலும் டெய்லி போட்டு போடுறதா வரும், இல்லைனா வராது. This is math. அதனால் நீங்கள் போட்டு பார்த்தா ஆகும். ரைட், இப்போ ஆரம்பிக்கலாமா நம்ம ஒர்க்கை? ரைட். Now alpha, this is alpha, this is opposite, this adjacent. What is opposite? This is opposite. What is adjacent? This is adjacent. Come here, this is triangle, this is alpha, this is opposite. How much is that? 7. This is adjacent. What is that? 1. I hope you understand. It's just a triangle. This is triangle. PQ is forming a right triangle. In the opposite side எவ்வளோ? 7. Adjacent side எவ்வளோ? 1. Already we have done it. அதே மாதிரி இதில் opposite side எவ்வளோ? This function is the opposite side. Full. Whatever may be. What's the adjacent? dt is the adjacent. This is what is the story is about. Right? இப்போ come on, tan theta is equal to, sorry, tan alpha is equal to, சொல்லு பார்க்கலாம், 7/1. tan alpha is equal to, சொல்லுப்பா, f of t plus dt minus f of t divided by dt. f of t divided by dt. It's called tan alpha. இப்போ தான் நம்ம ரியல் சப்ஜெக்ட்டுக்கே வரும். இது வரைக்கும் நம்ம வெறும் கிராஃப் தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம், இதுதான் பண்ணிட்டு. இப்போ தான் நம்ம ரியல் சப்ஜெக்ட்டுக்கே வரும், டிஃபரன்ஷியேஷன் கான்செப்ட்டுக்கே. நவ் ஒன்லி வி ஆர் ஸ்டெப்பிங் இன். பை சான்ஸ் இன் தீஸ் டூ கண்டிஷன்ஸ் if I climb dt tending to 0, so limit f of t plus dt minus f of t whole thing divided by dt provided limit dt tending to 0 by chance. நான் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் படி யூஸ் பண்ணல, ஸ்மால் வேரியேஷன் ஐம் கீப்பிங். சரியா? ஐ எம் நாட் கோயிங் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மேத்தமெட்டிக்கல் வே. ஐ வாண்ட் மேக் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட்? எஸ். இப்போ சொல்லுக்கண்ணா, அதாவது இந்த டிடியை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி ரொம்ப சின்னதாக்கிட்டேன். அந்த சூழ்நிலையில் வெரி வெரி ஸ்மால், ஹவு ஸ்மால் ஆஸ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, 0.001 அவ்வளோ ஸ்மால் ஆக்கி. அப்போது திஸ் இஸ் நோ மோர் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட், இட் ஹஸ் பிகம் அ சிங்கிள் பாயிண்ட். இட் இஸ் நோ மோர் கார்ட், இட் ஹஸ் பிகம் tangent.
in that situation இது என்ன ஆகும்? இது என்ன ஆகும்னு கண்டா this is equal to tan theta, not, come on, tan alpha. In other words, when limit dt tending to 0, சொல்லுங்க, dt tending to 0 யார் சொல்றது? limit dt tending to 0 சொல்லுப்பா, யார் சொல்றது? tan alpha becomes tan theta. Tan theta. Slope of tangent chord. Slope of இப்போ dt decrease இது பாருங்க slope of chord becomes come on, becomes tangent, slope of tangent. சொல்லுங்க, உங்களுக்கு டவுட் என்ன சொல்லுப்பா? இப்போ dt decrease ஆக chord வந்து tangent ஆக மாறிடும். Exactly. That's what we mean. It will become tangent. And this function becomes dy by dt. This function becomes dy by dt. Who is dy by dt? Tan theta. Super. It is no more tan alpha. It becomes tan theta. This is a concept. சார் இப்போ இவ்வளோ தூரம் சொன்னீங்க, எனக்கு நல்லா தான் புரியுது. ஆல்ஃபா பிகம்ஸ் தீட்டா, இட்ஸ் ஸோ கிளியர். இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? லெட் அஸ் see என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம். சார் அதுல எப்படி dy வந்துச்சு? dy எப்படி வந்தது? தட்ஸ் குட் ஐடியா, எக்ஸலண்ட் ரக்கண்ணு. திஸ் இஸ் ஒய். எனி சேஞ்ச் இன் ஒய் இஸ் கால்ட் dy. அப்போ இவ தான் dy. எனி சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் ஆர் டி இஸ் கால்ட் dt. புரியுதுல்ல? ஸோ குட் கொஸ்டின். நான் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இங்கே திஸ் ஹோல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் dy. இப்போ இதுதான் கண்ணு dy. புரியுதா இல்லையா உனக்கு? மார்க் பண்ணு. graph படி y is equal to இதான் dy, இதான் dy, இதான் dy, இதான் dy, இதான் dt. அப்போ நான் dt 1 னு சொன்னேன், பட் ஐ forgot to tell you dy is 7. அப்போ Good. நீங்க tan theta வந்து 1/7 1/7 கிடையாது, 7/1. 7/1. சரிப்பா, இப்போ இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டோம், எல்லாம் முடிச்சுட்டோம். tan theta தெரிஞ்சிருது. tangent becomes slope, sorry, chord becomes tangent. எல்லாம் புரியுது நல்லாவே. there is a small variation answer, எல்லாம் தெரியுது. பட் what we are going to do with this பார்க்கலாமா? இப்போ தான் நம்ம ரியலாக சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போக போகிறோம். ரைட். இப்போ நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல நான் கிராஃப் விட்டுற போகிறேன். ஐ வில் கம் பேக் டு கிராஃப் பிட் லேட்டர். பட் டைம் பீங் ஐ வாண்ட் டு மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ். சரியா? நெக்ஸ்ட் பேஜ் போயில் ஆட் பேஜ் போயில். எஸ். இப்போ நான் ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன், நீங்கள் தான் எனக்கு கண்டுபிடிச்சி சொல்ல போகிறீங்க. y is equal to x square. t ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாமா? குட் இருக்குன்னு t ஸ்கொயர். ஓகே. இப்போது நான் என்ன கேட்குறேன்னா y plus dy, there is increment in y due to t plus dt, sorry, t square plus dt, t square plus dt. அப்போ t க்கு ஸ்கொயர் போடுறத y. அப்போ if you want t plus dt the whole square. You agree with me? Check both the equations. You understand? y is t square. அப்போ t becomes t plus dt. இவனுக்கு நல்லாவே புரியும். 3 செகண்ட்னா 3.1 second. 3.1 second. So you have to put square for that. What you will get? 2. Y plus dy. Don't you understand? மறுபடியும் போட்டு காட்டவா?
this is t plus dt. This is y plus dy. புரியுறதா இல்லையா? Is it not clear? Is it not clear? Good. எனக்கு அந்த ஸ்டெப் புரியல. y is equal to t square. அப்போ y plus t. ஆமாம், இங்கே போனது இன்க்ரிமெண்ட்டா டிக்ரிமெண்ட்டா? இன்க்ரிமெண்ட், அவ்வளோதான். ரைட். இப்போ எனக்கு dy வேணுங்கண்ணா, யாராவது எனக்கு ஐடியா சொல்லப்பா. நீ சொன்ன வெரி ஃபர்ஸ்ட் யூ டோல் மீ ஐ வாண்ட் dy from this. Come on, anyone help me. y t This minus this. This is equation number 1. This is equation number 1. This is equation number 2. What I wanted is 2 minus 1. சரியா? What I wanted is 2 minus 1. You understand? இல்லடா கண்ணா, this minus this போட்ட நான் அப்படியே செஞ்சு காட்டுறேனே. y plus dy minus y. This is on left hand side. என்ன கண்ணா வேல்யூஸ் நீயே சொல்லப்பா. dy. அதுதான் நான் கேட்குறேன். எஸ், ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்களே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சொல்லுப்பா. t plus dt the whole square. a plus b the whole square is not a square plus b square. சரியா? minus யார் இருக்கா? t square. Any doubt? Right. இது ரொம்ப clear case. Cut. What you are left with? dy equal to அந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? யாராவது சொல்றாங்க? a plus b the whole square. t square plus dt square plus 2t into dt இதெல்லாம் ஒரு bracket minus t square. t square whole bracket. So t square t square. Cancel. dt square is neglected. எப்படி நெக்லெக்ட் ஆகுது? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ரியலி? 10th ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. யூ மைட் நாட் ஹவ் சீன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் இன் 10th ஸ்டாண்டர்ட். ஆனால் +1 +2ல ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸில் யூ வில் கம் அக்ராஸ் திஸ் n டைம்ஸ். what is the concept of this? இப்போ சொல்லுங்கள், t is equal to 3. t plus dt is equal to 3.001 by chance. சும்மா அப்படி எடுத்துக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள். நாட் 4. நான் 4ன்றது வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக எடுத்திருக்கேன். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, ரைட்? இப்போ வாட் இஸ் dt? யாராவது சொல்லுங்க எனக்கு. வாட் இஸ் dt இன் திஸ்? 0.001. சாரி கண்ணு, 0.001 ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். வாட்ஸ் வேல்யூ? யாராவது எனக்கு சொல்லுங்க. 0.000001. கரெக்டாக பாருங்க. இதாண்ட கண்ணா, இது t, இது dt, இது வந்து dt ஸ்கொயர், இதான் வேல்யூ. அப்போது dt 0.001ன்னா dt ஸ்கொயர் அதை விட பெருசாக இருக்கா சின்னதாக இருக்கா? நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாமா? இது இருக்கண்ணே, இந்த பாக்கெட்டில் 10 lakh rupee இருக்குது, இந்த பாக்கெட்டில் 1 rupee இருக்குது. Do you believe that I'll take this 1 rupee to my home? அப்படி நினைக்கிறேன். என்னை பற்றி என்ன பண்ணுவேன் நான்? இந்த நம்ம வடிவேலு ஸ்டைலில் எடுத்து தூக்கி போட்டு போயிடும் இல்லையா? என்ன 1 ரூபியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனேன், இந்த பக்கம் 10 lakh இருக்குது, இந்த 1 rupee போய் எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன மரியாதை இருக்குது? அப்புறம் தூக்கி போட்டு அந்த மாதிரி. இது பாருங்கள், 0.00001 யாருக்கு வேணும் அது? It's not significant at all. See, with compared to 10 lakh rupee, 1 rupee is not significant. It doesn't make any meaning, right? அதே மாதிரி when you have such a small quantity added with 3 பக்கத்தில் 0.0000001 போட்டு யாருக்கு வேணும்? தேவை, no need. That's what is neglecting. So in mathematics, small quantities, when you square it, it will become still small. For example, 1/10 square போட்டால் என்ன பாவம்? 1/100. It will decrease. Not that on squaring every quantity will increase. Fractions will decrease. நான் சொல்கிறது புரியுதா? Fractions will decrease. Yes. So we neglect it. You got it justified? Why I am neglecting it? Sir, doubt, sir. சொல்லுங்க please, come on. Sir, ஒரு வேளை அந்த வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லார்ஜ் குவான்டிட்டி இருந்துச்சுன்னா, if now 0.001 ஒரு 2 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இருக்கட்டும் கண்ணா, அப்படி இருந்தால் கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கண்ணா. அப்போது அது நெக்லிஜிபிள். உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஐ காட் யுவர் டவுட். வாட் இஸ் ட்ரைங் டு சே இஸ் 3.004 இருந்தால் என்ன சார் பண்ணுறது? தட்ஸ் வாட் இஸ் ஆஸ்கிங். தட்ஸ் வாட் இஸ். அப்படி கூட இல்லை சார். இப்போ dt வந்து இப்போ 3 பாயிண்ட்ஸ்லேயே இல்லாமல் 2 ஹோல் நம்பராக இருக்குது. சார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தீங்கல்ல 3 4 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படி இருக்கக்கூடாது. நான் அது எடுக்கும்போதே சொன்னேன்ல,
அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஆனாலும் நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்க இப்போ தான் 10th வருதுங்க, உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் 3, 4ன்னு எடுக்கிறேன். ரியலாக அப்படி எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா கார்டு ஷுட் பிகம் டேஞ்சன்ட். அப்போ எப்படி இருக்கணும் 2 பாயிண்ட்? புரியுதா உனக்கு? சி இஸ் அ கார்டு, இஸ் அ கார்டு. ஐ விஷ் திஸ் கார்டு டு பிகம் a tangent. அப்போது இந்த ஒரே பாயிண்ட்ல நீ 2 பாயிண்ட் எடுக்கிற, அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு இடத்துக்கு தூரம்? புரியுதா? பாயிண்ட் நாட் 1 தான் இருக்கும். அப்படி தான் இருக்கணும். அதுதான் டிஃபரன்ஷியேஷன், அதுதான் மேத்தமேட்டிக்ஸ். சரி, இப்போ சிமிலர் ஃபார்முலானா dy is equal to 2t/d. சாரி, dy is equal to இந்த வர அதாவது ஐ வில் ப்ரொசீட். dy is equal to 2t into dt. So what is dy by dt? சொல்லுப்பா எவ்வளோ? 1/2. சூப்பர், எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எனக்கு சொல்ல போகிறீங்க. ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் ஒன் மோர். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நவ் ஐ எம் டேக்கிங் யூ அவே ஃப்ரம் கிராஃப் அண்ட் அகெயின் ஐ வில் டேக் யூ டு கிராஃப் பேக். I hope you understand. dy by dt calculate. What was y or what was your y value? Make it clear. What was your y value? T square. What's your y value? T square. Correct then, ma? Call it as first problem. Let us call it as first problem. Problem number 1. Let us call it as problem number 1. What answer you got finally ultimately? 2t கிடைச்சிருக்கு. 2t கிடைச்சிருக்கு. சரி எடுக்கண்ணே. இன்னும் ஒன்றே ஒன்று கொடுக்குறேன், நீங்கள் எனக்கு கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறீங்க. அதோடு முடிச்சுட்டு we can go to the next. கிராஃபிக் மறுபடியும் உங்களை கூப்பிட்டு போயிடுறேன். Don't feel laborious, don't feel bored. It is an opportunity for you to learn. So that you can excel not in your +2, not in your JE, not just in your NEET, but in your life, in your future, right? Okay, come on. If y is equal to t cube, போடுங்க. y plus dy is equal to t plus dt the whole cube. All of you may take it as problem number 2 to begin with. Yes, now you can do a plus b the whole cube. உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் இல்லையா? சொல்கிறேன் நான் இப்போ எதெல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணலாம், நீங்களே ஒரு ஐடியா கொடுங்க எனக்கு. நீங்களே பார்த்து எனக்கு ஒரு சஜஷன், எனக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள். ஐ வில் ஃபாலோ யுவர் ஐடியா. கமான். dt cube கண்டிப்பாக நெக்லெக்டட், நோ டவுட் அபவுட் இட். டெஃபினெட்லி நெக்லெக்டட். ஏன்னா 0.001க்கு 0 போட்டால் 0.0009 நாட்ஸ் போடணும் இல்லையா? கண்டிப்பாக நெக்லெக்டட். வேறு யாரையெல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணலாம்? dt ஸ்கொயரையும் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். தட்ஸ் ரைட் கண்ணா, யூ ஆர் ரைட். dt ஸ்கொயரையும் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ this is equation number 2. Super rakana. This is equation number 2. Now as usual 2 minus 1. As usual 2 minus 1. சொல்ல பார்க்கலாம் எவ்வளோ வரும்? dy is equal to this minus this. வெறும் dy தான் நிற்கும் இல்லையா? அது மட்டும் தான் நிற்கும். என்ன கண்ணா சொல்லுப்பா. dy is equal to அந்த பக்கம் என்ன மார்க்கு சொல்லுமா? t cube போச்சு, மிச்சம் என்ன இருக்குன்னு யார் சொல்கிறது? this minus this என்ன போச்சு? t cube கேன்சல் ஆகி போச்சு. என்ன அவ்வளோ நேரம் யோசிக்கிறேன்? t cube கேன்சல் ஆச்சு, மிச்சம் எனக்கு சொல்லு. 3t square into dt. So what's your dy by dt? 3t square. So second problem got over. சொல்லு. dt இருக்கே சார் கொஸ்டின்ல. அதான் எனக்கு டினாமினேட்டருக்கு வந்துருச்சு. ஃப்ரம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இட் ஹஸ் கம் டு டினாமினேட்டர். சொல்லுங்க.
அங்க dt ஸ்கொயர் வந்து நெக்லிஜிபிள். அப்போ அந்த 3t வந்து அது மல்டிப்ளிகேஷன். see உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். I took 1000 rupees loan from bank. 10,000 rupees கூட வச்சுக்கோங்க. 10,000 rupees or 1,000 rupees loan from a bank. My interest rate is 0.000001. How much interest I should pay at the end of 1 month? I have taken 1,000 rupees. புரியுதா? எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்? இதுதான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். This is interest for how much? 1,000 rupees. Sorry, 100 rupees. Percentage இல்லையா? Percentage. நான் எவ்வளோ லோன் எடுத்தேன்? I took 1,000 rupees. என்னாச்சு உனக்கு பாருப்போம், நான் எவ்வளோ ரூபா கட்டணும்? 0.0000. ஸோ இதுலேருந்து நான் எனக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, மல்டிப்ளிகேஷன். திஸ் அ மல்டிப்ளிகேஷன். While multiplying two quantity, if one quantity is very very small and negligible, other quantity is also likely to be negligible. But இதுக்கு ifs and nots conditions எல்லாம் இருக்குது. பட் we need not much worry about it. அது அவ்வளோ மோசமெல்லாம், ஏன்னா இப்போ டைம் வந்து ரொம்ப லாங்கெல்லாம் நமக்கு போகாது. We always do with 10 seconds, 20 seconds இவ்வளோ தான் ஒர்க் பண்ணுவோமே தவிர we will not work for millions of seconds. அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது we'll take it. That's the different story. சரியா? குட். செகண்ட் ரிசல்ட் கிடச்சிடுச்சு. ஆனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன், த மோஸ்ட் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் டுடேஸ் கிளாஸ், ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ த ஈக்குவேஷன். இஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு t power n, if y is equal to t power n, dy by dt is equal to n into t power n minus 1. This is the prime one and only equation rotating the entire calculus. இப்போது நீ அப்ளை பண்ணி பார்த்தா உனக்கு தெரியும், நம்ம எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு ப்ராப்ளத்தை எவ்வளோ சிம்பிளாக லாஸ்ட் ஆஃப் அன் ஹவராக நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது உனக்கு புரியும். ஹவு டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் இட் இஸ், பட் ஹவு ஈஸிலி வி ஆர் டூயிங் இட் அப்படிங்கிறது உனக்கு இப்போ புரிய ஆரம்பிக்கும். பார்க்கலாமா? ரைட் இருக்கண்ணே. y is equal to t square. இந்த ஃபார்முலா பிளைண்ட் அப்ளை பண்ணு. dy by dt சொல்லு. n எவ்வளோ? 2. n எவ்வளோ எடுக்கண்ணே? 2. t பவர் n minus 1 எவ்வளோ? எவ்வளோ ஆன்சர்? இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். செக் பண்ணிப்போம். This was our first problem. நான் டெரிவேஷன் பண்ண முடியும். இந்த ஃபார்முலா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது? நம்மளுக்கு இன்னும் ரிப்பீட் பண்ணி ஸ்டெப் மட்டும். உனக்கு புரியுதா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சொல்கிறேன் என்ன வேணும்? இப்போ எனக்கு அந்த 2T சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்களா சார்? 2D ஆன்சர் கிடச்சதில்ல. ப்ராப்ளம் நம்பர் 1. இது எப்படி இந்த ஃபார்முலா இது பண்ணிங்க? அதான் n = 2 அவ்வளோதான் போடு. அப்படி சும்மா காப்பி அடிங்க. 2 t பவர் 2 minus 1 எவ்வளோ? அவ்வளோதான். ரைட். ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன், ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் ராதர் t cube. இப்போ நீயே போடுறக்கண்ணே. dy by dt is equal to சொல்லுப்பா. ரூல் என்ன சொல்லுது? ரூல் திஸ் இஸ் a rule. சொல்றக்கண்ணே. n எவ்வளோ? 3. t பவர் 3 minus 1 எவ்வளோ? 2. This is what was our second problem. புரிஞ்சுதா உனக்கு? இப்போ அப்படியே போடுங்க. Third problem, I want to continue. Y is equal to t power half. dy by dt is equal to, யார் சொல்கிறது? யார் கண்ணே சொல்கிறது? t power half. சுபாஷினி சொல்றியா கண்ணே? லோஹித் சொல்றியாம்மா? Sir, 1/2. Come on, Subhashini, சொல்ற கண்ணே. t power minus 1/2. negative 1/2. ஏன்னா half minus 1 எவ்வளோப்பா இது? minus 1. அதான் முடிஞ்சு. That's it. Fourth problem, y is equal to t power 5/3.
y is equal dy by dt is equal to 5 by 3 point 5 by 3 into t power 2 by 3. 2 by 3. Super, Rakana. That's right. Fifth one, y is equal to t power minus 6. Minus 6 into t power minus 1. Minus 6 times t power சொல்லுப்பா minus 6 minus minus சொல்லுமா No. yes minus 7 yes Yogavardhan you are right minus 7 புரிய ஆரம்பிக்குதா லேசா இப்போ 6th one y is equal to 6 times t cube we call it as 6t cube maxல 6t cube அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வழக்கமா 6 times t cube 6t cube அப்படின்னு சொல்லுவோம் 6t cube அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ 6 is just a coefficient of t cube it is nothing to do with your function it is nothing to do with your function அப்போ என்ன பண்ணணும்னா dy by dt 6 அப்படியே வச்சிருங்க பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே t cube சொல்லு 3t square எவ்வளோ சொல்லி பார்க்கலாம் 18 that's all முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு வந்து 3t power 3 minus 1 is 2 so 3 into 6 18 finished அவ்வளோதான் இப்போ சொல்லுங்கள் y is equal to 5t square minus 3t சொல்லு பார்க்கலாம் dy by dt எவ்வளோ 10t 10t 70. minus 3. சூப்பர் கண்ணா that's right 3 எப்படி வந்தது இது that's right எப்படி வந்தது பார்க்கலாமா t square வந்து 2t 5 comma coefficient t square என்ன நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க 2t power 1 that's right minus 3 is the coefficient t power 1 so 1 into t power 1 minus 1 कितना 0 so what's your answer 10 t minus this is 1 therefore 3 that's all 10t minus 3 that's right answer ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்தி இப்போ எங்கே கொண்டாந்து நிறுத்தியிருக்கேன் பாலினாமியலில் கொண்டாந்து நிறுத்திட்டேன் வாட் இஸ் திஸ் பாலினாமியல் ஸோ யூ லேர்ன்ட் ஹவு டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பாலினாமியல் டுடே புரியுதா முதல்ல பாலினாமியல் கற்றுக்கிட்டீங்க மெதுவாக இன்னும் நமக்கு எத்தனை இருக்குது 5 ஃபங்க்ஷன்ஸும் நீ தரவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனோட பேஸ் என்னன்னு பாலினாமியல் நமக்கு நடத்த வேண்டியதில்லை ஐ டி நாட் டீச் யூ வாட் இஸ் பாலினாமியல் அதனால் நான் அதை விட்டுட்டேன் பட் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ராபப்ளி ஐ ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ சம்திங் லைக் லாகரிதமிக் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் எல்லாமே நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் உனக்கு தரவாக சொல்லிக் கொடுத்து ஒன்றில் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சொல்லிக் கொடுத்து உனக்கு கொண்டு போனால் 1 month முடிஞ்சிடும் புரியுது அப்புறம் இன்டகிரேஷன் இருக்குது நிறைய இருக்குது நம்ம நடத்த வேண்டியது எல்லாம் பண்ணலாம் ரைட் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் ஐ வாண்ட் டு டேக் யூ பேக் டு த கிராஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வி ஹவ் டன் ஆல் திஸ் பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ கிராஃப்க்கு வந்துட்டோம் பார்க்கலாமா இப்போ கிராஃப் உனக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தேன் நான் y is equal to what graph we really took t square இப்போ சொல்கிறேன் கண்ணா dy by dt
also called tan theta, also called slope. எவ்வளோ கண்ணு ஃபார்முலா சொல்கிறேன் கண்ணு 2t, சூப்பர் கண்ணு 2t. Now at t ranging from எங்கேருந்து எங்கே ரேஞ்ச் ஆச்சு உனக்கு 3 to 4, t average எவ்வளோ 3.5. கரெக்டாக கண்ணு ரைட். இவரை கூப்பிடுங்க, அவர் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்கலாம். dy by dt equal to tan theta equal to 2 times 3.5. எவ்வளோ 7. Is it really true? Look at the graph. Yes, it is perfectly true. 7/1. What is tan theta? சொல்கிறேன். அப்போது tan theta தான் differentiation. Differentiation தான் tan theta. This is differentiation. This is tan theta. We proved both are same. For example, 3 to 4, and I may 3 to 4 is the easiest example that I took because you have come from 10th standard. but நான் எப்பவுமே அப்படி வராது. Not all this. Not at all. அது எப்படி இருக்குன்னா 3 to 3.001 அப்படி தான் இருக்கும் ஃபியூச்சரில். புரியுதா? இப்போதைக்கு அப்படி கொடுத்துருக்கு. உங்களுக்கு ரொம்ப அதுக்கும் ஆவரேஜ் இருக்குமா சார்? இல்லை கண்ணா, நோ நீட். நமக்கு we got developed with the formula, no? Now that's the reason why. See, every time you cannot draw a graph, every time you cannot take chord, every time you cannot take tangent. அதெல்லாம் not possible practically. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், சிம்பிளாக ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். What is that formula? n into t power n minus 1. Finish. The whole differentiation over. Today's class got over. What அதனால என்ன சொன்னது, prime formula ன்னு சொன்னேன். The one and only formula, building block of the formula. What is that? If y is equal to t power n, dy by dt is equal to n into t power n minus 1. This one formula is the basic building block of the entire differentiation. You can just play with it. நீ இனிமேல் கிராஃப் எப்படி இருக்கும், கார்டா டேஞ்சென்ட்டா, எதை பற்றி நீ சிந்திக்காத. நோ நீட். திஸ் ஃபார்முலா வில் கிவ் யூ பக்கா ஆன்சர். டோன்ட் வரி. திஸ் ஃபார்முலா வில் கிவ் யூ பக்கா ஆன்சர். நீ கிராஃப் பற்றியே இனிமேல் யோசிக்க வேண்டாம். இப்போ நம்ம படிக்கிறது டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ். ஆமாம், நம்ம டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் தான் பார்த்துருக்குறோம். அதில் வெறும் பாலினாமியல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Got the point? Right? இப்போ புரிஞ்சிருச்சு அவனுக்கு கிராஃப் நம்ம ஏன் இவ்வளோ தூரம் போட்டுன்றது புரிஞ்சுதப்போ. ஸோ வாட் எவர் வி drew, finally we proved that this graph tan theta and the formula differentiation both coincide with each other. Both of them give you just tan theta. Both of them give you just slope. So what you are calculating is the rate measurer. What do you mean by rate measurer? This is rate measurer. This is called rate measurer. This is called rate measurer. What do you mean by rate measurer? Can any of you tell me what is rate measurer? Rate measurer na என்னப்பா? புரியல. And the slope in the parabola on the in this. Can any of you explain me what is rate measurer? Rate measurer, R-A-T-E, rate measurer. So like rate of some value or time. Super Lohit, you are 100% right. Lohit, you are from which school? I am not aware of you. Vani Vidyalaya. Good. Super கண்ணா. ரோஹித், rate measurer அப்படின்னா என்ன கண்ணா? அப்படின்னா the simplest and the best example for your level is speedometer in your two-wheeler, speedometer in your car are the excellent example for rate measure. What do they do? அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க ஸ்பீடெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை. நான் சொல்கிறேன் உனக்கு, அவங்க ஸ்பீடெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the needle or the digital, whatever may be, it comes and stands at 60. You are driving fast, maybe car, maybe whatever. அது என்ன உனக்கு சொல்லுதுன்னா, அரே பையா 1 hourல நீ 60 கிலோமீட்டர் போவேன்னு சொல்லுது. ஸோ யூ ட்ராவல் 60 கிலோமீட்டர் இன், அதுதான் இது. இப்போது காரோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதுன்னு வச்சுக்கோ. நான் சொல்கிறேன் உனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். இப்போது காரோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய், டைம் ரன்னிங் ஆன் யுவர் வாட்ச் இஸ் டி. வாட் இஸ் டிவை பை டிடி? யாராவது சொல்கிறேன். It is speed.
ஏன்னா இது உனக்கு என்னத்தை கொடுக்குதுன்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இன் 1 செகண்ட். புரியல உனக்கு? இட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இன் 1 செகண்ட். சரியா உனக்கு புரியல? நான் புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். இப்போது ஒரு பாடி இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இட் ட்ராவல் 20 மீட்டர் 5 செகண்ட். இட் ஹஸ் ட்ராவல்ட் 40 மீட்டர் 10 செகண்ட். Can you give me rate measure of this? Distance by time. 4 kilometers. Either you call 20 by 5. If you don't like, you call it as 40 by 10. What's your answer? 4 meters per second. 4 meter per second. Idana kana ds by dt. This is what is ds by dt. This is what is ds by dt. அந்த dt எடுத்தா கூட y by t தான். புரியுதா? இப்போ இங்க பாருங்க, I have taken 20 by 5, 40 by 10. Why should I take? I want to take 4 by 1. Why should I take? I want 2 by half. புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? Go small, small, small. At one point of time, you will reach ds by dt. That is what's called rate measurer. புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? நீ பெரிய பெரிய வேல்யூ தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You take as small as possible. You will get the answer. You will get the answer. Concept புரியுதா? This is what is rate measurer. So who is rate measure? Best rate measurer in day-to-day life? Speedometer is the best rate measurer in day-to-day life. Got the point? Please take. So differentiation measures rate of a function. Rate of a function. What do you mean by rate? நீங்கள் லோவர் கிளாஸில் எங்கேயாவது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ளீஸ் ரீகால். வாட் இஸ் வெலாசிட்டி? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அந்த ரேட்டுன்றது என்ன அர்த்தம்? அதுதான் இது. அது மீனிங் தெரியாமல் நீங்கள் 9th படிச்சிருப்பீங்க. 9th ஒன்று வந்து மக்கப் பண்ண வச்சுருப்பாங்க. அரே சும்மா சொல்லு நீ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் வெலாசிட்டி சொல்லுன்னு சொல்லியிருப்போம். இப்போ என்னது இது? புரியுது உனக்கு? இதானே கண்ண ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப். இதான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப். புரியுது உனக்கு? அந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப். அது டிஃபரன்ஷியேஷனாக உங்களுக்கு 9th ஸ்டாண்டர்டில் சொன்னால் என்ன புரியும்? இப்போயே சரியாக புரியாது இல்லையா? அதனால் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி. ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், otherwise rate of change of position is what is called velocity. Rate of change of displacement no sollalam, rate of change of position no sollalam anta tappu kedai, is what is called velocity. Is what is called velocity. Is what is called velocity. So rate measurer. So differentiation of position gives, yaar fill up on the sentence. Differentiation of position gives different, yes, speed nu solla, velocity nu solla, it depends on the case. அது பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். இப்போ இங்க ஸ்பீட் னு சொல்லுங்க. சரியா? Differentiation of position gives speed. As of now, differentiation of position gives speed. Now straight away I will enter into physics. Straight away I will enter into physics. ஏன்னா 10 minutes தான் இருக்கு கிளாஸு. கொஞ்சம் லேசாக ஃபிசிக்ஸ் நடத்திட்டு முடிச்சிடலாம். பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். S is equal to t cube plus 3t plus 1. Calculate velocity at t is equal to 10 seconds. Calculate velocity at t is equal to 10 seconds. Velocity is given by rate measurer ds by dt. சொல்லுப்பா எவ்வளோ? 5t plus. இது வந்து n. 3t square plus 3t. சொல்லுங்க. 3t square plus yes, 3t square plus 3t square சொல்றேன். plus 3t plus So plus 4, 3 plus 1, 4. இல்லடா கண்ணா, 3 plus 3 இது வந்து 3 எடுக்கண்ணா, கரெக்ட். ப்ளஸ் நான் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கல உங்களுக்கு. I did not teach you this. ப்ளஸ் 0. எப்படி சார் 0 வந்தது? ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இதை முடிச்சிருங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எப்படி இந்த 0 வந்தது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். த டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் திஸ் இஸ் 0. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், யூ டோன்ட் வரி, கம்ப்ளீட் இட். வாட்ஸ் ஆன்சர் தென்?
I will separately explain that. Okay, 0. T எவ்வளோ கொடுத்தாங்க வேல்யூ? ஓகே போடுங்க. 3 into 10 square plus 3 எவ்வளோ இருக்குன்னு ஆன்சர்? 303 meter second power minus 1 is the velocity answer. Understand? இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறீங்க. What you get? Rate measurer means velocity. இந்த ஈக்குவேஷன் தான் velocity. இதில் they are asking you at the time t is equal to 10 seconds. You got it. புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட் புரியுதா? இப்போ ஒன்று மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். Why this 1 has become 0? I should explain you. Why 1 has become 0? I should explain. I will explain, don't worry. இப்போ பாருங்க. This is my graph sheet. This is t value. This is y value. By chance, y is equal to 3. This is 3. This is 2. This is 1. What is t value? It is increasing, 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 increasing. Fine. When t is increasing, what happened to y value? Look at the graph. Remains same. What's the tan theta for this graph? ஒரு கிராஃப் இப்படி இருந்தா theta 45 degree இருந்தா what is tan theta அப்படின்னு கேட்ட டப்புன்னு 1 ன்னு நான் சொல்லுவேன். ஒரு சில tan 60 root 3 tan 30 1 by root 3 சொல்லிடலாம். tan 90 infinity. அரே அப்போ tan 0 பா இவளுக்கு tan 0 tan 0 எவ்வளோ 0 அதான் நான் 0 போட்டேங்க. புரியுதா ஒரு கான்செப்ட்? பிகாஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் tan theta. அதுதான் ஒழுங்காக ப்ரூவ் பண்ணோம். வாட் வி ப்ரூவ்? த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் calculating tan theta. calculating tan theta. அப்போ ஒரு கிராஃப் வந்து இப்படி இருக்குன்னு கண்டா கவனிடக்கண்ணா, ஒரு கிராஃப் இப்படி இருக்குன்னா இங்கே tan theta வேற, இங்கே tan theta வேற, இங்கே tan theta வேற. theta is increasing. ஒரு கிராஃப் இப்படி இருக்குன்னு கண்டா tan theta is decreasing. look at tan theta is decreasing. ஒரு கிராஃப் இப்படி இருக்குன்னு கண்டா tan theta is 90. tan 90 is infinity. ஒரு கிராஃப் இப்படி இருக்குன்னு கண்டா constant 0. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன். y is equal to pi. What's the differentiation? What is dy by dt? 0. இதுதான் 3.14 pi value constant. அது கான்ஸ்டன்ட்னா வேல்யூ எவ்வளோ கண்ணு? அது கான்ஸ்டன்ட்னா எவ்வளோ ஆகுது? tan theta எவ்வளோ கண்ணு? உனக்கு புரியல உனக்கு? இது எவ்வளோ கண்ணு? இப்படி இருந்தால் tan theta இருக்கும்பா, இப்படி இருந்தால் tan theta இருக்கும்பா, இப்படி இருந்தால் tan theta எவ்வளோ கண்ணு? எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 0. அப்போ tan 0 எவ்வளோ கண்ணு? அப்போ ஆன்சர் 0ன்னு சொல்லிட்டு போங்க, அவ்வளோதான். புரியுது இல்லையா? அப்போ வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, ஃபார் எனி கான்ஸ்டன்ட் இன் த யூனிவர்ஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் 0. இப்போ சொல்கிறேன் பாரு, டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் 2 0, differentiation of 20 0, differentiation of minus 3 0. Differentiation of minus 3 0, differentiation of pi 0, differentiation of acceleration due to gravity 9.8 0. புரியுது போது உனக்கு? So differentiation of any constant is 0. அது என்ன இருந்தாலும் சரி, சரியா? அது மைனஸோ ப்ளஸ்ஸோ இதுவோ அதுவோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி 0. Got the point? இப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகிருக்கீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீட் ப்ராப்ளம் போடலாம். நீட் ப்ராப்ளமே 1 2 போடலாம், அந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகிருக்கீங்க. பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். நீட் ப்ராப்ளம் போடுறீங்களா? பார்க்கலாம், போடுங்க பார்க்கலாம். y is equal to (6t square minus 10t plus 16. Calculate time t when its velocity is 0. When its velocity is 0. Question புரியுதுன்னு முதல்ல பார்த்துக்கோ. This is a position. This is nothing but position. Rate measuring of position is, rate measure of position is called velocity.
இப்போ இவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் டைம். இதுக்கு முந்தின கொஸ்டினில் டைம் 10 செகண்ட் நானே கொடுத்துட்டேன். ஆனால் இன்னும் இப்போ டைம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. எப்போ? velocity 0. when the velocity is 0. Go ahead. Sir, y is equal to 2t plus 16 வருது. போடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஜலேஷ் ஆன்சர் கொடுக்குறியா கண்ணே? -8. சுரகிருஷ்ணா ஆன்சர் கொடுக்குறியம்மா? யோகவர்தன், மனஸ்விதா நம்ம குழந்தை போன வருஷம் நம்மக்கிட்ட படிச்சு பொண்ணு. குட். சாய் சித்தார்த் சொல்லுப்பா. ஆன்சர் போட முடியல உங்களால் இதுக்கு. நோ ஒன் கிவ் மீ இஸ் ரெடி டு கிவ் மீ ஆன்சர். சூப்பர், அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு. சூப்பர் கண்ணே. 5/6. ஆனால் ஆன்சர் எப்பவுமே ஃபிசிக்ஸில் யூனிட்டோடு சொல்லணும். என்ன யூனிட்? செகண்ட்ஸ்னு ப்ளூரலில் சொல்லக்கூடாது. அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் டீச்சர் கூட சொல்லுவாங்க அப்படி, ஆனால் தப்பு, அப்படி சொல்லக்கூடாது. நோ யூனிட் கேன் பி கிவன் இன் ப்ளூரல் ஃபார்மேட். 10 kgன்னு தான் சொல்லணும், 10 kgs அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. 10 செகண்ட்னு தான் சொல்லணும், 10 seconds அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. திஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா, ரைட்? ஓகே, கமான் சொல்ல பார்க்கலாம். dy by dt is equal to velocity. எவ்வளோ கண்ணே? 12t minus 10. Finished. Question says velocity is 0. அப்போ 12t minus 10 equal to 0 is given. அவங்களே சொல்லிட்டாங்க velocity 0. இதான் velocity 0 ஆயிடுச்சு. What is t? 5/6 second is the answer. அந்த 10t எந்த 10t? 60 square minus 20. அதான் t டிஃபரன்ஷியேஷன் 1 ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்தோம்ல. t டிஃபரன்ஷியேட் போட்டால் என்ன ஆகும்? 1 into t power 0 என்ன ஆகும்? அது 1. 16 is constant. Answer 0. I hope you understood. வெரி குட் கண்ணா. நம்ம இதே மாதிரி கொஞ்சமாக இன்றைக்கி நான் ஒரு சின்ன டாபிக் தான் எடுத்தினேன். பட் எக்ஸலண்ட்லி யூ கிட்ஸ் லேர்ன்ட். ஐ எம் நாட் டெல்லிங் ஜஸ்ட் ஜோக். திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் சம்டைம்ஸ் ஆஸ்க் இன் நீட் எக்ஸாம். ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி வென், வாட் இஸ் த டைம் வென் வெலாசிட்டி இஸ் 0. இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக கேட்குற கொஸ்டின் ஃபிசிக்ஸில், சரியா? ஸோ நம்ம திரும்ப போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ஐ விஷ் பை த டைம் யுவர் ஸ்கூல் ரீஓப்பன்ஸ் you will be in the best position in your mathematics and physics, no doubt about it. சரியா? So do not miss the class. Whatever may be the reason, do not miss the class. Continue so that in future you will be a topper. Okay Kanna? Bye. Meet in the next class. Yes, Yogavardhan, tell me Kanna. Sir, can I ask a doubt? Yes, please. Sir, 60 square minus 10t 16 வந்து 20 minus 10. இந்த சொல்கிறேங்க, நான் செஞ்சு காட்டுறேம்மா. dy by dt. 6 is the coefficient. This is n value. So n into t power n minus 1 is the rule. Minus 10 is the coefficient. Here power 1 is there. 1 into t power 0. Plus 16 is a constant whose differentiation is 0. Just now I explained to you. Here any constant it is 0. Now it is 6 into 12 t, 2 minus 1 1, minus 10 times this is 1, so it's 10. அவ்வளோதான் கண்ணு, இதான் ஆன்சர். Good. If you have even a small doubt, please never hesitate to ask me, even it's a very silly mistake or a silly understanding. You கேள்வி எதை வேணாலும் கேள்வி பரவாயில்ல, I'll explain you. ஏன்னா ஸ்டார்டிங் லெவல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபஸ்ட்டு 1 month நீங்கள் டெவலப் ஆகிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் science and mathsல, சரியா? Right, Kanna? Any other doubt? Sorry, come on Kanna. Sir, y is equal to t power minus 6 இருக்கு sir. இதை வந்துட்டேன் Kanna. y is equal to t power சொல்லுப்பா. minus 6. Okay Kanna. dy by dt வந்து minus 6 into t power minus 7 sir. t power minus 7. ஆமா Kanna, you are right. இது வந்து minus 6 by t power 7 போடுவோம். Definitely minus 6 whole thing divided by t power 7. Perfect. That's right. Correct Kanna. நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நான் அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் எனக்கு கொடுக்கல. நான் ரொம்ப சிம்பிள் பாலினாமியல்ஸ் தான் எனக்கு கொடுத்தேன்.
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம காம்ப்ளிகேட் பண்ணணும். நிறைய இருக்குது, இட்ஸ் லாங் வே டு கோ. நிறைய இருக்கணும் நடத்த வேண்டியது. புரியுதா? ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டாபிக் வரும்போது. இட்ஸ் வில் பி குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங், டோன்ட் வரி. சரியா கண்ணா? எனி அதர் டவுட்? Sir. Yes, Jalesh, come on. I'm having doubts in the graphical parts. சொல்லு கண்ணா. Come on, you tell. Sir, I was late to the class, so I don't know the graphical part. Graphical part, graphical part, ஒன்றும் இல்லை கண்ணா. We drew two graphs. One is y is equal to f of x. The other graph was y is equal to x square. Y is equal to x square. இந்த ரெண்டு கிராஃப் தான் போட்டோம். டோன்ட் வரி, there is not much to explain. இல்லையா? வெறும் கிராஃப் தான் அது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் 1 2 3 4, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9. It goes like that. அவ்வளோதான். What I took between 3 and 4, I remember, right? Yes. I took between 3 and 4. அவ்வளோதான். Don't worry, I'll reteach it. Don't worry, Jalesh, just don't worry. I'll teach you once again, fully. சரியா? Okay, sir. Don't worry. Okay, can I anything else? Okay, my dear kids.